so this is a gift pack, and she's pregnant, and this is a gift pack, and this we are very much happy. And she purchased and she searched all these items from our supermarkets and all these. Me a customer analyze කරලා මෙයාට gift pack එකක් ගෙදර. Then father said it can't be because my daughter is not married, and this could have been a mistake. No sir, no, this is the real data what we have, and this is how the behavior we studied. And before the father, you just imagine, supermarket got to know about the pregnancy of the lady. By analyzing the shopping pattern, it has gone into that level shopping pattern. I will tell one of my experience. Love supermarket now, we usually, because in my area it is very much closer to visit the Love supermarket, nearby, not even 500 meters. Now we usually go every Friday. We are just to keep our time. Friday night we do shopping for the entire week, and we take all the items and come. And since it is a convenient way, we go every week. And they have a loyalty card scheme, and they get the data in the sense, okay, api card එක punch කරනකොටම they get okay the loyalty card details. And after about 3-4 months, I'm saying 3-4 year incident, right? After about 3-4 months, right? My wife got a call from the Laugh head office and said, madam, raffle draw එකක් තියලා මේ මැඩම්ට gas cylinder එකක් අර Laugh බට්ටා කියලා කියන cylinder එකක් free. I know it is not a raffle draw because they have analyzed using their system, right? So it is nothing to do with the raffle draw, because we have not given any detail related to the raffle draw. They have because they try to motivate what? They identify through the system. මේ customer ගෙන් ගිහිල්ලා පොත් වලින් බල මේක කරපු දෙයක් නෙමෙයි. Through the system they identify the shopping pattern, and through the system they identify this buyer is buying on continuous basis. Through the system they identify the basket value of this buyer. දැන් මේ basket value එක identify කරගත්තට පස්සේ මාස 6කට මෙච්චරක් දෙනවා නම් if we keep this customer for next 5-10 years, this is the value. So Laugh බට්ටෙක් දුන්නයි කියලා පාඩු නෑ ඒගොල්ලන්ට. So see, they analyze. ඕගොල්ලෝ හිතනවාද ඒගොල්ලෝ මේ bill value එක දවස ගානේ පොතක ලියාගෙන බලනවා කියලා? No, and it is not even a raffle draw. It is through the system. එහෙනම් මේ දේම තමයි system එකෙන් CRM, customer relationship management softwares දාගෙන customer patterns identify කරගෙන true friends ලා කවුද කියලා ඒගොල්ලෝම reward කරනවා. Why? They want to keep them with the organization. So true friends, because we need more and more true friends for the organization. අපිට ඕනේ පුළුවන් තරම් true friends ලා organization එකට. එතකොට තමයි එතන value එක වැඩි වෙන්නේ. Usually in most of the organization this is limited for 20 to 30%. අපේ increase එක 20 සමහර organization වල 10% වත් නැහැ. ඒක තමයි reality එක. ඒක එච්චර weak sales management එක. එතකොට 20% කියලා කියන්නේ justifiable, good, and 30% කියලා කියන්නේ it's super. ඒකට වඩා වැඩි වෙනවායි කියලා කියන්නේ. මොකද මේ යන ratio එක අපි මේ ගත්තොත් එහෙම this somewhat equal. So මෙන්න මේ true friends ලා තමයි organization එකකට අපිට වැඩි වෙනවා. ඉතින් analyze කරලා බලන්න. It can be your retail shop, it can be your wholesaler, it can be your dealer, it can be your distributor, your agent, maybe whoever, your corporate buyer, maybe another company, whatever. මේක analyze කරලා ඒගොල්ලෝගේ quadrant එකට දාලා බලන්න ඒගොල්ලෝගේ seller position එක කොතනද කියන එක. ඒගොල්ලෝ කොතනද ඉන්නේ කියන එක. So there's another category. මෙන්න මේක strangers. Profitability එකත් low සහ ඒගොල්ලෝ long term උත් නැහැ අපිත් එක්ක. Are we going to drop them? Question mark එකක් තියෙනවා. මේක අපි මේගොල්ලෝව drop කරනවද අපි? Financially අපි ගත්තොත්. Okay, මම මේ කියන්නේ business wise මේ පුද්ගලයාව handle කරන්න additional cost එකක් යන්නේ නැත්නම් you need to keep them. After that it is your job. As a salesperson, after that it is your job. මෙයාව handle කරන්න additional expenditure එකක් යන්නේ නැත්නම්
if you can manage that particular person who is not, low profitable short term, if we are not spending an additional cents to maintain this person, keep and try to build them, either to convert him to this level or either to convert him to Barnacle. එක්ක බටර්ෆ්ලයි කෙනෙක් කරන්න ඇයි මේ මේක බටර්ෆ්ලයි උඩ එක බටර්ෆ්ලයි කිව්වේ එනවා ෆ්ලවර්ස් ගන්න පැණි ගන්නවා යා වෙන ෆ්ලවර් එකකට යනවා දැන් මේ ස්ට්‍රේන්ජර්ස් කියලා කියන්නේ ඉඳලා හිටලා එනවා එන එකත් හරීම අඩුයි එතකොට මෙයාව මේන්ටේන් කරන්න ඇඩිෂනල් කොස්ට් එකක් නැත්තම් keep them and you find a way whether you can convert him to a barnacle කියලා කියන්නේ අර ඇලිලා ඉන්නේ යකඩ වලට ඇලිලා ඉන්නේ ඔය ස්පෙෂලි ඔය නැව් වල එම පාක් කරලා තියෙන ඔය කොරෝඩඩ් වෙන අයිටම් වල එම ඇලිලා ඉන්න සතෙක් තමයි barnacle කියන්නේ so මෙන්න මේ පැත්තට convert කරන්න try කරන්න එහෙම නැත්නම් මෙයා මේ stranger convert කරන්න try කරන්න butterfly කෙනෙක් විදියට so whatever the way but in case if you identify you have to keep a huge investment to maintain them. Then as an organization, you can drop them. Because ඒක drop කරා කියලා වල ඒකට drop කරා කියලා කියන්නේ ඒකට effort එකක් දැම්මේ නැහැ කියලා as an organization you can't you are not losing but you have to analyze why he has become a stranger why he has become a barnacle or a butterfly so may why කියන එකට උත්තරේ හොයලා and how we can convert into other category how we can convert the barnacle into these true friends how we can convert the butterflies into true friends how we can convert the strangers into barnacles or butterflies කියන එක categorize කරාට පස්සේ then you know what and what strategies you are taking for individual customers even. එතන මෙන්න මේක තමයි systems වලින් analyze කරලා බලන්නේ retail market එකේ because retail market එක කියලා කිව්වොත් එක සුපර් මාකට් එකකට එනවා customers ලා 500ක් 600ක් you can't go and check individual ඒගොල්ලෝගේ bill values අරගෙන එහෙම කරන්න බෑ අපිට so that is why we are maintaining SKU systems දාගෙන ඒ move and I patterns study කරන so like that we can do it පැහැදිලිද මේක මේ model එක any question in this model Shedding. yes yes any question yes Samsudi any question No, it's okay super anyone else any questions you all have right cool අපිට තව මොඩල් එකක් use කරන්න right අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට තියෙන relationship this is also when it comes for let's say especially when it comes to the corporate type business if we see opportunities for transaction and whether that transaction is contractual or non-contractual samahara clients now let's say as an example you are talking about the contract based clients now in my case I have huge number of contract based clients now most of the banks have signed up contracts with me etakota now that those customers are basically continuous one time customers la නෙමෙයි එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට දාන strategies වෙනස් එතකොට අපි ඒගොල්ලන්ට දෙන pricing levels වෙනස් අපි හිතමු non contractual customers ඒගොල්ලන්ගේ purpose එකට ඒගොල්ලන්ගේ අපි හිතමු on an emergency විතරයි නම් එන්නේ ඒගොල්ලන් continuous නෙමෙයි නම් so our pricing structure different right why we are trying to convert them into this contractual base one we are trying to convert them into continuous let's say as an example there are certain clients of mine contract නෑ සමහර groups තියෙනවා මාත් එක්ක වැඩ කරන group of companies contracts නෑ but since it's a large organization we are getting continuous sales continuous project requirements but we don't have any contractual agreement legal agreements nෑ right so we categorize them
we categorize them. මේගොල්ලෝ මෙතනද ඉන්නේ, ඒගොල්ලෝ මෙතනද ඉන්නේ, කොතනද ඉන්නේ කියන එක බලන්න. So we design our strategies. දැන් මේගොල්ලොන් අපි ගත්තොත් එහෙම contractual customers ලා අපි ගත්තොත් we are rewarding them a lot. We are rewarding them a lot. අපි ගත්තොත් මේ financial institution දැන් මගේ concern එකේ අපි ගත්තොත් එහෙම we are supplying for certain ministries on continuous basis. එතකොට මේ ministries වල ඉන්න කට්ටිය එතකොට private organizations වලට organisation එකට අපි pass කරන margins, අපි pass කරන discounts, අපි pass කරන promotions, අපි pass කරන value added services are huge. Why? One thing, they are so profitable and they are with us. Because once you sign the agreement with the particular client, then අපි කියනවා මේ agreement එක අපි දානවා retailer agreements කියලාත් අපි දකිනවා සමහර companies එක ගත්තොත් එහෙම. ඒතර pharmacies එක්ක වෙන්න පුළුවන්, groceries එක්ක වෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා සමහර companies වෙන්න පුළුවන් competing products promote කරන්න නැහැ කියලා තමයි retailer ගෙන් agreement එක අරගෙන ඉවරලා retailer ට බඩු supply කරන්න පටන් ගන්න. So certain companies are going into that level. So because they need to get the maximum. So continuous. ඒගොල්ලන්ට අපි facilitate කරන විදිය, ඒගොල්ලන්ව regular meet වෙන විදිය, right? ඒගොල්ලන්ට at least we make sure okay we are taking once in 2 weeks a calling campaign and talk to them friendly, going out with them for lunch and inviting them for dinner, or sending them movie tickets, theater tickets for the entire family, gift vouchers යවන එක. ඔය ඔක්කොම එනවා මොකද because these customers are long term and these customers are there with us because it's a contractual basis they are with us and it's so profitable part. And then there are certain customers continuous but non-contractual, right? Contracts මුකුත් නැහැ but still profitable and them also we are maintaining. මෙතන පොඩි threat එකකුත් තියෙනවා. මොකද මේගොල්ලෝ contractual agreement එකක් නැති වෙන තාක්කල් මේගොල්ලෝ අපෙන් ගැලවෙන possibility එකක් වැඩි. මේගොල්ලෝ අපිට contract එකක් නැහැ. Okay, they might say okay we are not bound to give only for you. So we have so many other suppliers. So we gave it to another person. So they can simply say, but a person who is having a contractual agreement can't say something like that. They can't say, okay, now we are giving it to another party. So, we even as per the contractual terms and agreement, the terms and conditions, we can ask, okay, how come you are giving that? Because you have already signed a contract with us. So those things are there. So we need to identify and strategically approach. Now, if you are into B2B, we will be discussing what is B2B. If you are into B2B, then you will identify, okay, how are we going to manage them, right? Non-contractual, right? Discrete now. එතන මොකක්ද අපි දැන් මේ non-contractual discrete කියලා කිව්වහම සමහරලාට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් strangers කියලා නෑ. එහෙම නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ contract එකක් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ strangers ලා වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ butterflies ලා වෙන්න පුළුවන්. Non-contractual discrete. ඒ කියන්නේ contract agreement එකක් නැහැ. one time buyer කෙනෙක්. නමුත් එයා සමහරලාට volume එකක් දෙන්න පුළුවන් ඒ one time purchase එකේ. So you got to identify them. Identify කරගෙන තමයි. So if you have the entire database right now, you can put it into different quadrants and see, okay, then what are the strategies I should take? Depending on the industry, it differs. You need to study the customer. Sorry, you need to study why he is continuous and why he is not contractual. Can we convert into a contractual customer? Because it is a risk for us to keep non-contractual basis. If we are into the safe side, if we make him into a contractual basis. So analyze the customer past, analyze the customer present and the future, and see, okay, you might have to come into a negotiation. It may be on price, it may be on value additions. Look at the value addition needs, but still worth converting them into a contractual basis. If the client doesn't feel okay, no, so keep them, but make sure you continuously keep in touch with them and maintain them with the profit, because they are one of the continuous customer and non-contractual basis. It's your no legal bond. It's you, the person, the personal selling, and your credibility, your trust, your involvement, your relationship, how you manage the perceived value, only the contracts you maintain with them. So you need to make sure that you are managing that part. Clear? So different few models, guys, there are so much of models, right? You will learn
all these models. Strategic tools, stakeholder management strategic tools we'll be discussing in stage 2 especially. So those tools are there where you all can use in your company to get the maximum. Any question in this? Any question? Any question? Anyone is having any question? So මේ models maintain කරනකොට මේ වගේ tools අපි use කරනකොට we can increase that we can increase the lifetime value. මම කිව්වා lifetime value means what? Lifetime value එකක් කියලා කියන්නේ the amount of money what we can generate from the client කියන එක. එතකොට lifetime value එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට පේනවා මෙන්න මේ උඩ තියෙන formula එක. මේ ජීවන චක්‍රය නෙමෙයි ඒකට කියන්නේ what do you call it? Okay මේ කාලය client use කරන කාලය ඇතුළත අපිට එන revenue එක. එතකොට කොහොමද lifetime value equal average value of a sale. අපි හිතමු average value of a sale රුපියල් 500යි. උදාහරණයක් රුපියල් 1000යි කියලා කියමු. එතකොට ඒ වගේ sales කීයක් කරනවද මාසෙට? for one particular period, right? කොච්චරක් කරනවද ඒ වගේ sales? අපි හිතමු මාසෙට ඒ වගේ sales 5ක් කරනවායි කියලා. එතකොට අවුරුදු කීයක් එයා අපිත් එක්ක ඉන්නවද? Right? එහෙනම් නැත්නම් මාස කීයක් එයා අපිත් එක්ක ඉන්නවද? You got to calculate on that basis. So අවුරුදු මාසෙට රුපියල් 1000යි. sorry එක transaction එකක් රුපියල් 1000යි. ඒ වගේ transaction 5ක් මාසෙට වෙනවා. right? එතකොට ඒ වගේ මාස කීයක් ඉන්නවද? අවුරුදු කීයක් ඉන්නවද? කියන එක ඒ periods ගානෙන් මාස ගානෙන් වැඩි කරලා අවුරුදු ගානෙන් වැඩි කරලා අපිට ගන්න පුළුවන් එයාගේ lifetime value එක. එතකොට ඒ lifetime value එක අපි margin එකක් එක because we talk about margin end of the day margin නැතුව අපිට වැඩ කරන්න බෑ. අපි margin එකත් එක්ක calculate කරාම අපි කියනවා it's customer lifetime value කියලා. margin එකත් එක්ක calculate කරාම. ඒතර profit margin එකත් එක්ක. ඒතර 10%, 20%, 30%, 40% margin එක. මේ customer lifetime value එක now let's say as example රුපියල් 1000යි එක transaction එකක්. ඒ වගේ transaction 5ක් මාසෙට වෙනවා. අවුරුදු 5ක් ඒ transaction එක කරනවා. ඒ කියන්නේ මාස 60ක්. එතකොට එහෙනම් මේක 60න් වැඩි කරනවා. 5000 60න් වැඩි කරාම ඔන්න එනවා ලක්ෂ 3යි කියලා ඉවරලා lifetime value එක. එහෙනම් අවුරුදු 5කට ලක්ෂ 3ක් එනවනම් මේ client ගේ මම කියන්නේ hypothetical figure එකක්. අපි හිතමු milk powder brand එකක් කියලා. අවුරුදු 5කට ලක්ෂ 3ක් එනවනම් අවුරුදු 5කට වාට එන margin එක ලක්ෂ 3කින් අපි ගන්නවා. අපි හිතමු 30යි කියලා. ලක්ෂ 10ක් කියලා කියන්නේ sorry ලක්ෂ 3යි කියලා කියන්නේ 30ක් ගත්තොත් එහෙනම් අපි මේ කතා කරන්නේ කොච්චරද? මේ කතා කරනවා 90000ක margin එකක්. අවුරුදු 3කට sorry අවුරුදු 5කට අපිට 90000ක margin එකක් එනවා. මොකද ලක්ෂ 3ක් sales දෙනකොට 130යි නම් අපිට 90000ක margin එකක් එනවා. එහෙනම් අපි calculate කරලා බලනවා මොකද්ද? 90000ක් මෙයාගෙන් මාසෙට එනවා නම් අපිට බැරිද රුපියල් 10000ක් මෙයාට වැඩිපුර දීලිවල මෙයාගේ consumption එක වැඩි කරන්න මොනවා හරි කරන්න? එහෙම නැත්නම් can't we do something can't we spend at least about 10,000 and through him capture another client who is generating 300,000? You multiply. So when you calculate the lifetime value and convert into a present value, දැන් තත්ත්වයට අපි දැන් එකට average කියලා අපි හිතමු right discount කරලා ගන්නවා අපි දැන් තත්ත්වයට අරගත්තොත් right, so you will get the value you have where you can do your business, where you can support your client. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ඕනේ sales person කෙනෙක් විදිහට දැනගන්න ඕනේ. ඒතකොට තමයි you all can talk with sales. ඉතින් බලන්න customers ලා කීප දෙනෙක් අරගෙන right ඕගොල්ලොම කරලා බලන්න work කරන්න නැති කට්ටිය you just put hypothetical figures right and see මෙච්චර આવොත් කොච්චරද customer lifetime value එක එන්නේ කියන එක right. එතකොට මෙන්න මේ formula එක අපි use කරා නම් අපිට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් CLV එක මොකක්ද කියලා. So this is one of the best tool where you can use to design your strategies. Any questions?
Anyone is having any questions? Lifetime value එක සම්බන්ධව. අපි තාම surface එක touch කරගෙන යන්නේ. අපි තාම surface, excuse me. ඔයගොල්ලන්ට මේ newcomers, do you have the access for LMS? නිර්මදා ඔක්කොන්ටම access එක තියෙනව නේද LMS එකේ? නිර්මදා are you there? නිර්මදා වසේනා. Yes, sir. කට්ටියම ඉන්නව නේද LMS එකේ? LMS එකේ ඉන්නවා, sir. ඉන්නවනේ. Okay. This is DSSM part 2. Yeah, you can put random amount in exercise. That is perfectly okay. That is perfectly okay. The chat, yeah, so yeah, I mean, exercise එකට අපිට මේ random එකක් දාලා අපිට practice කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එම since if you are not working, you can put a random figure and do the exercise. Okay. Yeah. Okay, we have Siraj. Okay, we have Siraj in LMS, Kihani, Ayodhya, Sayanesh. Yes, I'm Sudhir. No. It's okay. I'm just checking your this thing. Akalanka, you have not. Okay, Ayodhya, are you there? Ayodhya is not there today. Ayodhya has not accessed the LMS. Akalanka is not there. Yeah, Akalanka is there. Akalanka, you have any issues with the LMS access? Akalanka අලුතෙන්ද දැම්මේ පුතා මේ දෙන්නද? Na tajo tu marpadi. Akalanka, you have not accessed the LMS still. And Chadini, you have not used the LMS yet. Samira, Samsudin and Sharmilan. Sir, එයාලව අලුතෙන් තමයි, sir. අලුතෙන්ද, okay. Prasad, then Darshani, Viraj and Sasika. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි LMS එක issue access කරන්න issues තියෙනවා නම් මම මේ කියපු නම් අනිත් කට්ටිය access කරන්න අරගෙන තියෙනවා. Right? Let us know then මොකද ඔක්කොම materials, additional materials, even the evaluations, test ඔක්කොම යන්නේ LMS එකේ. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට access කරන එක issue එකක් තියෙනවා නම් we have shared the email address and the email address for them, no? Nirmada, email address ke like login details we have shared. Yeah. We have shared, no? So right. Okay. Right. Okay. Just guide them. Then we can do it. Then you all can access. Mobile phone එකෙන් උනත් access කරන්න පුළුවන් materials ඔක්කොම ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. So you all can, whenever you're getting free time, you all can refer them. Right. Any questions so far? We are moving into two different type of customers now. Any questions so far? Any questions? Right. So let's look at this. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මේ මාකට් දෙකෙන් එකක් හැන්ඩල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට දෙකම හැන්ඩල් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ මාකට් දෙකම හැන්ඩල් කරනවා. මම සමග ටීම් එක මේ මාකට්ස් දෙකම හැන්ඩල් කරනවා. එතකොට දැන් මොකද්ද මේ මාකට් දෙකක් ගැන, කස්ටමර් ටයිප් දෙකක් ගැන අපි කතා කරනවා. Right? Why we need to know? Because our approach is different. As a sales professional, our approach for different type of customers is different, because you can't behave the same way with all the customers.
because they are different. Their buying patterns different. Their preferences, likings different. Their convictions, the decision making pattern is different. මේ හැම එකක්ම වෙනස්. ඒගොල්ලෝගේ purchase කරන විදිය, consume කරන විදිය, decisions ගන්න විදිය, ඒගොල්ලෝගේ wallet value එක, එයාගේ shopping behavior එක මේ හැම එකක්ම වෙනස්. එකනකට එකක් වෙනස්. So we need to have a clear idea about this behavior by looking at customer. අපි consumer කියන එක ගන්න අපි customer we are categorized into two by looking at the purpose of buying and purpose of consumption. Consume කරන purpose එකයි purchase කරන purpose එකයි දිහා බලලා අපි customer categorize කරනවා ගොඩවල් දෙකකට. අපි customer categorize කරනවා ගොඩවල් දෙකකට customer. එකක් තමයි අපි කියනවා consumer type customer කියලා. One we say consumer type customer and the other we say business type customer. Consumer type customer and the business type customer කියලා ගොඩවල් දෙකකට අපි ගහනවා මේ market එක. මේ market එක ගොඩවල් දෙකකට ගන්නවා. එතකොට මොකද්ද මේ consumer? කවුද මේ consumer customer කියලා කියන්නේ? කවුද මේ business customer කියලා කියන්නේ? We said okay, we are categorizing by looking at what? By looking at the buying pattern and the consumption pattern. Buying purpose and the consumption purpose. එතකොට purchase කරන්නේ ඇයි consume කරන්නේ ඇයි කියන එක මත customer types දෙකක් තියෙනවා. First we identified as consumer, second we identified as business customer. Then let's look at the consumer type customer. Now why do they buy? Why do they consume? Do they have a financial motives when they buy? ඒ කියන්නේ මේ financial motive එකක් කියලා කියන්නේ මේක විකුණලා මම cash කරගන්න ඕනේ කියන mindset එකද ඒගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ නැත්නම් purchase කරලා මම consume කරලා එක්ක මගේ satisfaction එක. එහෙම නැත්නම් we purchase for the benefit of my family members. I do purchase for the benefit of my friend, my peers. And I'm not going to sell it and earn money, additional income. No. Intention of mine when I purchase something for me is what? The self-satisfaction or the satisfaction of peers or the family members. එතකොට no financial motives behind it. No financial motives behind it. No financial morals behind it. එතකොට ඒ වගේ type customer කෙනෙක් අපි කියනවා මොනවද consumer type customer කෙනෙක් කියලා. Consumer type customer කෙනෙක් කියලා. Okay? Then you look at the other type. Now certain people, okay, certain people, I'm not talking about companies, certain people buy with the intention of selling and earning money. Brokers ළඟ එහෙම නැත්නම් මම කාර් එකක් ගන්නවා ගන්නේ විකුණන්න බලාගෙන. විකුණනකම් පදින එක වෙනම දෙයක්. හැබැයි ගන්නකොටම intention එක තියෙන්නේ මොකද්ද? මම ගන්නෙ මේක ටක් ගාලා හොඳ offer එකකට විකුණනවා. විකුණනකම් පදිනවා. නමුත් ගන්නකොට ගන්න intention එක මොකද්ද? විකුණනවා මම එන පළවෙනි offer එක හොඳම offer එකෙන් මම දෙනවා. හැබැයි හැමෝම ඒ intention එකේ. දැන් කාර් එකක් ගත්තොත් for sale value එකක් තියෙනවා. So later you might sell, but by the time you buy the product, purchase the product, your intention is your personal satisfaction. මේ කාර් එක මට comfortable. මේ කාර් එක මගේ family එකට comfortable. ඉඩ තියෙනවා හොඳට මගේ family එකේ ඔක්කොන්ටම යන්න. එහෙනම් comfortable, right? මේ product එකත් හොඳයි. brand එකත් හොඳයි, reliable. You know you have a for sale value, but your intention of buying is to consume for you and your family members or your peers. But let's say you buy a car for rent it. Your purpose of buying is a financial